অনেক বেশি প্র্যাকটিস করলে কি আইএলটিএস রাইটিং বা আইএলটিএস স্পিকিং এর ব্যান্ড স্কোর ইমপ্রুভ করে? আসলে গ্যারান্টি সহকারে বলা যাচ্ছে না যে আপনি যদি অনেক বেশি পেপার সলভ করেন, অনেক বেশি স্পিকিং কোয়েশ্চেন্সের অ্যান্সার্স অ্যাটেম্প্ট করেন, বা রাইটিং এসেস বা পার্ট 1 এর কোনো একটা রিপোর্টকে ইন্টারপ্রেট করেন, তাহলেই আপনার ব্যান্ড স্কোর গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করবে। I think it comes down to structured practice. What is structured practice? So সবার আগে you need to realize what does an IELTS writing and IELTS speaking exam hold. একটা IELTS writing exam এর part 1 এ you are given a table or let's say a pie chart or bar graph, maybe a process diagram or maybe a map যেটাকে আপনার অ্যানালিসিস করতে হবে, and ওই অ্যানালিসিসটা জাস্ট কোনো রকম করলেই হবে না, একটা প্রপার স্ট্রাকচারে করতে হবে। সিমিলারলি রাইটিং টাস্ক 2তে আপনাকে যে ডিসকার্সিভ এসেটা লিখতে দেওয়া হবে, সেই ডিসকার্সিভ এসের কোয়েশ্চেন টাইপস কিন্তু ডিফারেন্ট হয় টাইম টু টাইম। মাঝে মধ্যে আপনাকে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ এসেস আস্ক করে, মাঝে মধ্যে দে গিভ ইউ বোথ ভিউজ অ্যান্ড ইউর পার্সোনাল ওপিনিয়ন এসে, অ্যান্ড সামটাইমস ইউ মাইট অলসো গেট অ্যান এসে which has do you agree or disagree and give your opinion. Whatever the question type, you need to answer that particular essay according to the proper structure. If you don't maintain the proper structure in both part 1 and 2, you will lose marks for your coherence and cohesion part. If your writing is not organized and structured according to the question that is being asked, you don't only lose marks in coherence and cohesion, but also in your task response and task achievement section. If you want to know in details about what we do, subscribe to our YouTube channel, follow our Facebook page, and you will get a lot of contents যেখানে I explain to you how we get this done. To get to know more in details, inbox us on our page and let us know your thoughts in the comment section. I wish you guys the best of luck. Take care.